네, 안녕하세요. 베이슨입니다. 자, 우리 후반부 얘기를 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 우리 I'm not going to 할 때 not에다가 살짝 강세를 한번 찍어주세요. 왜냐면 하지 않을 것이다라는 얘기니까요. 그래서 I'm not going to sleep 하고 쳐주시고요. In the same room 이렇게 해주시면 됩니다. 자, 그런데 전치사 앞이나 뒤에서 끊어지기 때문에 sleep in the same room 이렇게만 되는 건 아니고요. 뒤에서 끊어지게 되면은요. P 사운드랑 모음 사운드인 in이랑 연결이 될 수 있어요. 그러면요. sleep in 사운드가 That's because I sleep in the living room. That's because I sleep in the living room. That's because I sleep in the living room. sleep in 하면서 빈 사운드로 연결될 수도 있습니다. You'd want to sleep in. You'd want to sleep in. You'd want to sleep in. 자, 그래서 I'm not going to sleep in the same room with my husband 할 때 husband가 아니고 husband처럼 힘이 약간 빠지는 거 여러분들이 이미 잘 알고 있어요. husband. 그래서 husband 하지 말고 husband 사운드 만들어 주시고요. husband 하고 쳐주시고 anymore 해주시면 되는데 husband anymore 하면은 husband가 되면서 husband anymore 사운드가 만들어지는 이유가 뭐냐면은 nd 사운드랑 nt 사운드는요 d 사운드가 날아갈 수 있습니다. 그렇게 되다 보니까 n 사운드랑 a랑 연결되면서 husband anymore 사운드로 연결이 될 수가 있어요. 그래서 Husband anymore. 자, 여기서는 husband anymore에서 husband danny 사운드로 해가지고 여기가 danny 사운드로 연결이 되지만 husband anymore 하면은 husband any 사운드로도 I don't have a husband anymore. I don't have a husband anymore. I don't have a husband anymore. 연결될 수 있으니까 요것도 같이 챙겨가지고 한번 읽어볼게요. 갑시다. 시작. I'm not going to sleep in the same room with my husband anymore. 한 번 더 시작. I'm not going to sleep in the same room with my husband anymore. 했더니 why? Did you have an argument? 해서 did you 사운드도 당연히 날 수가 있는데 D 사운드랑 U랑 연결되면 did you 사운드로 많이 변할 수가 있어요. 그래서 did you have? 하고 쳐주시고요. 그 다음에 목적어인 argument를 만들어 주시면 됩니다. 근데요, did you have an argument만 되는 건 아니고요. Did you have an 사운드가 되면서 V 사운드랑 on이랑 붙으면은 have an argument가 되는데 일단 요거부터 좀 잡읍시다. argument가 아니에요. argue예요. argue. 우리 뭐 주장하다라고 할 때 그때 argue가 아니고요. argue예요. argue. 그래서 argument가 아니고 argument가 되는 거예요. Argument. 아시겠죠? 그래서 an argument가 honor 사운드가 되면서 an argument 사운드가 만들어져야 돼요. An argument. 그래서 an argument 사운드로 만들어주세요. an argument보단 an argument. 웬만하면 관사랑 그 다음에 명사랑 항상 붙여서 얘기를 해주시는 게 좋기 때문이에요. 그렇게 되다 보니까 Did you have an argument? Did you have an argument가 될 수도 있고요. 혹은 어떻게 될 수 있어요? Did you have an argument가 되면서 have an argument 그래서 have an hour 해서 여기가 널 사운드로 연결될 수가 있다는 얘기야. have an argument. You guys have an argument? You guys have an argument? You guys have an argument? 자, 그렇기 때문에 Did you have an argument까지 이거 연습 한번 해서 Why부터 한번 읽어볼게요. 갑시다. 시작. Why did you have an argument? 한 번 더 시작. Why did you have an argument? 했더니요. 일단은 snores가 아니고 snores예요. snore. 일단은 코 골다는 snore. Snore. 거기다가 s가 붙이니까 snores가 되는 거죠. Snores. 거기다가 a lot까지 되니까 snores a lot에서 썰라처럼 붙는 게 여러분들이 이미 잘 알고 있어요. 이거를 thanks a lot 하지 않고 우린 뭐라 그러죠? thanks a lot에서 썰라처럼 연결됐잖아요. Thanks a lot, Jack. Thanks a lot, Jack. Thanks a lot, Jack. 자, 그러니까 이것도 어떻게 되겠어요? snores a lot보단 snores a lot처럼 연결되겠죠? Snores a lot. 그래서 snores a lot 사운드로 자연스럽게 연결하면은요. No, he snores a lot 하고 나서 No, it's too loud 해가지고 웬만하면 to는 웬만하면 강조해가지고 too loud보단 too loud 해서 조금 too 사운드 강조해주세요. 그래서 No부터 요거 한번 읽어볼게요. 갑시다. 시작. No, he snores a lot, so it's too loud. 한 번 더 시작. No, he snores a lot, so it's too loud. 했더니 Does he just snore? 할 때 just snore보다는요. 자음 3개가 연달아 나오면은 가운데 자음이 없어져요. 그렇게 되면 T 사운드를 없애봅시다. 그러면은 S 사운드가 중복으로 되네요. 사운드가 중복되거나 스펠링이 중복되면 앞에 사운드가 사실 사라져요. 그러니까 just snore보다 어떻게 되겠어요?
just snore, just snore, just snore가 되는 거지 just snore가 되는 거 아니니까 좀 주의를 좀 해주세요. Just snore. 그래서 just snore 사운드로 기억해 주시면 되겠습니다. 그래서 does he보다도 여기도 약간 does he 사운드가 나는 이유가 뭐냐면은 이따가 이 have him 할 때 한 번 더 얘기하겠지만 우리 H 사운드로 시작하는 대명사들이나 H로 시작하는 단어들은요 H 사운드가 많이 없어질 수 있습니다. 그러니까 does he보다는 어떻게 됐어요? 두더지 하는 것처럼 does he 사운드로 만들어질 수가 있어요. He knows. Does he? He knows. Does he? He knows. Does he? 자, 그러니까 does he가 어떻게 되겠어요? Does he just snore가 되는 거예요. 자, 요거 does he just snore 요거 한번 읽어봅시다. 할게요. 시작. Does he just snore? 한 번 더 시작. Does he just snore? 했더니 or 혹은요. Does he talk in his sleep이 되는데 talk 하고 쉬어주시고요. 왜요? 전치사 앞이나 뒤에서 끊어지면 된다니까. talk이 아니에요. 이거 talk예요. talk. Talk. 요거 주의합시다. 턱이 내려가야 됩니다. talk예요. talk. Talk. 그래서 or does he talk in his sleep 해서 한번 쉬어주시면 되는데 in his에서 아까 전에 얘기했습니다. H로 시작하는 대명사니까 이걸 이렇게 한번 얘기를 한번 해볼게요. take his는 어떻게 되어 있어요? take 사운드로 자연스럽게 연결이 될 수가 있잖아요. Take a statement. Take a statement. Take a statement. 그러면은 in his는 어떻게 되어 있어요? in이가 되겠죠? 그러니까 in his 사운드가 만들어질 거 아니에요. In his sleep. In his sleep. In his sleep. 그런데 아까 전에 얘기했죠. just snore에서 just snore가 됐던 것처럼 his sleep은 어떻게 됐어요? he sleep이 돼요. 그러니까 in his sleep 사운드로 만들어질 수가 있는 겁니다. 아시겠죠? In his sleep. In his sleep. In his sleep. 자, 그래서 in his sleep 되니까 in his sleep이 아니고 in his sleep 이렇게 되겠죠. 약간 in his sleep 이런 식으로 사운드를 만들어 주시면 되겠습니다. 아시겠죠? 그러면은요. Or does he talk in his sleep? talk in his sleep이 될 수도 있고요. 혹은요. 이제는 전치사 뒤에서 한번 끊어봅시다. 그럼 어떻게 되겠어요? talk in 사운드까지 연결이 되면서 talk in his sleep 사운드까지 다 연결될 수가 있는 거예요. 아시겠죠? You talk in your sleep. You talk in your sleep. You talk in your sleep. 그래서 or does he talk in his sleep까지 되는 거 요거 한번 읽어볼게요. to까지 한번 읽어봅시다. as well 이라고 얘기해도 괜찮아요. 갈게요. 갑시다. 시작. Or does he talk in his sleep too? 한 번 더 시작. Or does he talk in his sleep too? 그랬더니 he just snores. 그냥 호망골아요. You know 이런 거 되게 많이 들어보셨죠? 네가 알다시피가 되는데 그래서 you know 하고 쉬어주시고요. I'm sensitive 해도 괜찮고요. 여기가 W로 끝나는 사운드가 I'이랑 연결이 되면 일단은 I'm 사운드는요 당연히 I'm 혹은 am 사운드가 될 수 있어요. 그러면은 no am까지 안 가고요. no I'm 사운드에서 no I'm 해가지고 you know I'm 사운드가 되거나 You know I'm right. You know I'm right. You know I'm right. 혹은 어떻게 됐어요? 노암 해가지고 노암처럼 해서 왬처럼 들으실 수 있다는 얘기예요. You know I'm not. You know I'm not. You know I'm not. 아시겠죠? W 사운드가 I'이랑 연결되면서 you know I'm 혹은 you know I'm 하면서 약간 I'm 사운드가 약간 와처럼 들으실 수 있다는 얘기를 좀 전달해 드리고 싶었어요. You know I'm right. You know I'm not. 아시겠죠? 그래서 you know I'm sensitive 할 때 sensitive가 아니고 Sensitive. 자, 왜 이렇게 되느냐? sen 하고 나서 C가 아니고 S 사운드를 살짝 힘이 빠지고요. 그 다음에 tive 사운드예요. 그런데 sen의 강세가 찍히다 보니까 여러분들 여기 모음 사운드 사이에서 T 사운드가 굴려질 수 있습니다. 그러니까 sensitive 사운드가 sensitive처럼 사운드를 들으실 수 있었던 거예요. 그래서 sensitive 사운드만 들리는 게 아니고요. sensitive처럼 해서 sensitive 혹은 sensitive 두 가지 사운드를 들으실 수가 있었습니다. 여기서도 오히려 sensitive처럼 들리죠? Sensitive. 자, 그래서 he just snores, you know, I'm sensitive 까지 되는 거 요거 한번 읽어볼게요. 갑시다. 시작. He just snores, you know, I'm sensitive. 한 번 더 시작. He just snores, you know, I'm sensitive. 했더니 yeah, I know. Then have him 해가지고 have him 같은 경우에도요. have
him 해도 괜찮아요. 그런데 H 사운드가 빨리 연결되다 보면은 V 사운드랑 연결되면서 have him 해서 약간 vim처럼 사운드를 들으실 수도 있습니다. Have him call me. Have him call me. Have him call me. 그러니까 어떻게 돼요? Then 그러면 have him sleep 해가지고 채워버려요. On his side에서 옆쪽으로가 되겠죠. 그래서 여기도 전치사 앞에서 한번 끊어봅시다. 그럼 어떻게 되겠어요? Then have him sleep on his side 해가지고 on his 아까 전에 이거 했던 것처럼 똑같이 되겠죠. 근데 이게 on이 아니고 어떻게 되겠어요? on이잖아요. on. 그럼 on his는 어떻게 되겠어요? on his에다가 이거는 his sleep이 he sleep이 됐으니까 his side는 어떻게 되겠다? his side가 되겠죠. 그러면은요 on his side 사운드가 만들어질 수가 있는 거예요. On his side. 그래서 on his side까지 되니까 then have him sleep on his side. then have him sleep on his side가 될 수도 있고요. 혹은요 P 사운드랑 on까지 연결되면 어떻게 되겠어요? sleep on 사운드라면서 sleep on his side, sleep on his side, sleep on his side가 되면 되게 못 알아먹는 사운드 날 수 있어요. We can barely hold him up on his side. We can barely hold him up on his side. We can barely hold him up on his side. 그래서 sleep on his side, sleep on his side에서 on its side까지 같이 기억할 수 있었으면 좋겠습니다. 자, 우리 sleep on his side로 한번 연결 한번 해볼게요. 갑시다. 시작. Yeah, then have him sleep on his side. 한 번 더 시작. Yeah, then have him sleep on his side. 했더니 he shouldn't 할 때 shouldn't보다는 shouldn't. 그래서 shouldn't lie on his back이 되는 거. 그래서 he shouldn't lie on his back이 되는 거. 요거 한번 읽어볼까요? 갑시다. 시작. He shouldn't lie on his back. 한 번 더 시작. He shouldn't lie on his back인데 자, 요거 하면서 한번 얘기 한번 합시다. 자, 등은요. back. 짧게 끊어지고요. 그 다음에 bag 같은 경우에 조금 더 늘어난다 그랬어요. 여러분들 우리 girls들에게 백을 안 사주는 이유가 뭐라 그랬던 거 기억나세요? 자, 이거 오빠 백 사줘가 아니에요. 오빠 bag 사줘. bag 사운드 백이라고 하니까 Bag. 우리 남자들이 아 그래? 백을 어떻게 사줘? Back. 이거 여러분들이 백이라 그랬잖아요. Back. 백은 뭐예요? 등이에요 등. Back. bag 그리고 이제 오빠 가방 사주세요 할 때 bag 사주세요. Bag. bag 사운드가 만들어지는 겁니다. 이거는요 이렇게 G로 끝나는 친구들이 대체적으로 많이들 그래요. 그래서 내가 꾀깨기가 duck라고 얘기했고요. 그 다음에 강아지는 dog라고 도그가 아니에요. dog예요. dog. Dog. dog 그 다음에 얘는 꾀깨기는 duck Duck. 이렇게 사운드 만들어 주셔야 됩니다. 아시겠죠? 그러니까 his bag가 아니고 어떻게 돼요? his back이 되는 거예요. 그래서 he shouldn't lie on his back 했더니요. No, he shouldn't. I heard that 할 때 heard that 하지 말라 그랬죠. 제가 비슷한 사운드라고 그랬습니다. D와 T 사운드는. 그러니까 어떻게 돼요? I heard that이 heard that까지 가지를 않아요. Heard that before. Heard that before. Heard that before. 자, 그래서 I heard that sleeping on his side까지 한 방에 가셔야 됩니다. 왜요? 여기까지가 주어잖아요. 그렇죠? 그래서 한쪽으로 치우쳐서 자는 것이 can be helpful 이렇게 읽어주셔야 되는 거예요. 아시겠죠? 제가 아마 이제 이번 달 16일부터 이제 세 번째 주인가요? 근데 세 번째 주 16일 월요일부터 이제 또 EBS 라이브 클래스를 진행을 해요. 거기서 이제 리스닝에 관련되어 있어 좀 얘기를 좀 할 텐데 이런 끊어읽기에 대해서 좀 얘기를 좀 해볼까 지금 생각 중에서 sleeping on one's,가 sleeping on one side 할 때 sleeping on에서 살짝 쉬어줘도 되지만 많이 쉬어주시면 안 돼요. 왜냐면 여기가 다 주어기 때문에 sleeping on one side, sleeping on one side가 돼서 Sleeping on one side. So sleeping on one side can be helpful. 이게 어렵습니다. helpful이 아니에요. 아까 전에 자음 3개면은 가운데 사운드가 날아간다 그랬죠. hell 할 때 어떻게 돼야 되냐면요. 윈이 뒤쪽에 혀가 있어야 돼요. 그랬다가 fall 사운드로 F 사운드를 만들어줘요. help 할 때 P 사운드까지 나지가 않아요. 그래서 helpful 사운드를 만들어주시면 됩니다. Helpful. 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 Was that helpful? 그래서 helpful 사운드까지 만들어 주시면 될 것 같아요. 자, 요거 helpful 요거 한번 읽어볼까요? 할게요. 시작. helpful. 한 번 더 시작. helpful. 한 번 더 시작. helpful 사운드. 요거 어렵습니다. Helpful. 그래서 no he shouldn't. I heard that sleeping on one side can be helpful 같이 되는 거. 자, 요거 한번 읽어볼게요. 갑시다. 시작. No he shouldn't. I heard that sleeping on one side can be helpful. 한 번 더 시작. No, he shouldn't. I heard that sleeping on one side can be helpful 까지 됐던 부분입니다. 자, 요거 한번 쫙 다 all the way 읽어보고 그 다음에 오늘 수업 마칠게요. 갑시다. 시작. I'm not going to sleep in the same room with my husband anymore. Why? Did you have an argument? No, he snores a lot, so it's too loud. Does he just snore? Or does he talk in his sleep too?
He just snores. You know, I'm sensitive. Yeah, then have him sleep on his side. He shouldn't lie on his back? No, he shouldn't. I heard that sleeping on one side can be helpful. 까지 됐던 부분입니다. 자, 고생 많으셨고요. 우리 See you guys은 Tuesday 클래스 수업에서 뵙도록 하겠습니다. 수고 많으셨어요. Can we get another bottle of champagne for the table? Don't worry, 자, 그래서 don't worry, 걱정하지 마. it's my treat. Tested the hair evidence. Why would you do that? Unless Because I thought I was. Oh, I assure you, we are hard at work. Absolutely.